আমরা রিসেন্টলি দেখলাম যে সানসিল্ক ব্রট হানিয়া আমির, যিনি একজন পাকিস্তানি actress. There was no other option. It was Jamal Bhuyan. It had to be Jamal Bhuyan. He is the marker of top performance. Welcome to another episode of United Healthcare Presents Point of View, powered by United International University. আমরা এই পডকাস্টে বাংলাদেশের বিজনেস এরিয়ার বেশ কিছু সাকসেসফুল পার্সোনালিটির সাথে কথা বলি। আমরা জানতে চাই ক্যারিয়ার, বিজনেস এবং পার্সোনাল লাইফ নিয়ে ওনাদের পয়েন্ট অফ ভিউ। পাশাপাশি আমাদের সাথে সংযুক্ত থেকে আপনিও টিউন করে নিতে পারেন আপনার পয়েন্ট অফ ভিউ। আমাদের সাথে গেস্ট হিসেবে আজ উপস্থিত আছেন নুরুল মনোয়ার রাতুল, যিনি কাজ করছেন মার্কেটিং ডিরেক্টর হিসেবে হোম কেয়ার প্রোডাক্টস দেখেন উনি ইন ইউনিলিভার বাংলাদেশ। ওয়েলকাম টু দ্য শো ভাইয়া। Thank you so much for having me. থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর কামিং ইন দিস রেনি ডে। অনেক হেসেল নিয়ে নিশ্চয়ই আসতে হয়েছে। এখন ঘড়ির কাটায় সকাল 8টা, অনেক ভোরে আমরা শুট করছি এবং আমরা দুজনে আসলে এখান থেকে গিয়ে অফিস জয়েন করবো। সো লেটস স্টার্ট দ্য শো। একটা জিনিস একটু মাথায় রাখবো, আমাদের শো এর টিজি হচ্ছে ইয়াং জেনারেশন, সো ওদের মতো করে ওদের ল্যাঙ্গুয়েজে একটু সহজ করে আমরা কথা বলার চেষ্টা করব। আমি আপনার সম্পর্কে যতখানি জেনেছি, স্টাডি করেছি, আমি জানলাম যে আপনি আইবিএ থেকে পড়াশোনা করেছেন এবং 2008 সালে ইউ স্টার্টেড ইউর ক্যারিয়ার ইন ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো। সো হাউ ডিফিকাল্ট ইট ওয়াজ টু গেট ইনটু আইবিএ? প্রথম প্রশ্ন, এবং আইবিএ তে পড়াশোনা করার পর থেকে ক্যারিয়ার গ্রাফটা ইজ ডিফারেন্ট। নাও মাই নেক্সট কোয়েশ্চেন, দুটো প্রশ্ন একসাথে করছি। নেক্সট কোয়েশ্চেন উড বি যে যারা আইবিএ তে পড়ছে না, যে হয়তো একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে, ওদের ক্যারিয়ার গ্রাফে কি আসলে এরকম ম্যাজিক্যাল থিংস হওয়া সম্ভব কিনা? First of all, yes, definitely getting into IBA is requires a bit of hardship, and আপনি যদি after HSC right effort দিয়ে পড়াশোনা করেন and a bit of luck that goes your way, because on the day of the exams you need some bit of luck to go your way, and you really study hard, definitely it's possible to get into IBA. And of course, if you don't get into IBA, it's not the end of the world, because at the end of the day, only 60 to 100 students, depending on batches, I think gets into IBA every year. But there are so many jobs out there, top jobs, I must say. And opportunity is amazing in terms of এখন আরো অনেক বেশি অপরচুনিটি বাড়ছে, as in every day we are seeing more and more organizations are coming into Bangladesh, more and more organizations are hiring especially graduates, BBA graduates বলি আমরা, বা business graduates যদি বলি, a lot of graduates are getting into very good organizations, and not all of them are from IBA. I think public university, other universities or private universities, if you can really ensure that during your undergrad you are focusing on the right things, then getting a great job is of course possible for anyone. What are those right things you're talking about? Excellent question again. So I would first say definitely try to keep a very good CGPA, and I don't mean 3.9 3.8 CGPA লাগবে সবার. Yeah, you make sure a respectable CGPA, like anything ranging between 3.3 to 3.7 is great. But on top of that, you also need to develop certain business acumen, which we really look for when we hire a new resource in an organization. And business acumen, depending on which kind of function you want to work into, like if you want to work in finance, your business acumen needs to be different. If you want to work in marketing, your business acumen needs to be different. Just to give you an example, a graduate who wants to work in marketing, who comes for an interview, if they don't know what is market share, then it's a bit difficult, right? So you expect them to know what a market share is. So ওই ধরনের জিনিসগুলো just বললাম যে business acumen develop করা, and being aware of what are the practical challenges a business might face always helps. So all these things, if you can gather up, then I think it's a great position to be in to get into a good organization. Okay, so আপনি ক্যারিয়ারের প্রথমে ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকোতে ছিলেন, বাট একটা লম্বা সময় ধরে আপনি কাজ করছেন ইউনিলিভার বাংলাদেশে 16 বছর টু বি প্রিসাইজ। সো আপনার ক্যারিয়ারে কিন্তু বেশ লম্বা, ইভেন 2010 থেকে ইউনিলিভারে আছেন, পুরোটা সময় কিন্তু আপনি ব্র্যান্ড নিয়ে কাজ করেছেন। নাও অলমোস্ট পুরোটাই মাঝখানে I was in sales for 3 years, recently 2021 থেকে 2024.
3 years I was in sales. ব্র্যান্ড নিয়ে যদি আমরা একটু কথা বলি, Sure. আমি আই ওয়ার্ক ইন ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার, যেখানে আমি দেখি যে অনেকেই ব্র্যান্ডে যখন আমরা লোক নেই, কমিউনিকেশনে যখন আমরা হায়ার করি, তখন ওরা বেশ এক্সাইটেড থাকে, বাট যখন ইন্টারভিউ নিতে যাই তখন একটু হতাশ হই এই পার্সপেক্টিভ থেকে যে ব্র্যান্ড বলতে সবাই মনে করে যে হয়তো একটু বিজ্ঞাপন, হয়তো একটু একটা ক্যাম্পেইন, দুটো ইভেন্টস। সো আপনি বাংলাদেশের সব থেকে বড় ব্র্যান্ডগুলো হ্যান্ডেল করছেন উইথ লিগ্যাসি অফকোর্স, সেই জায়গা থেকে হোয়াট ইজ ব্র্যান্ড টু ইউ, একদম সহজ করে যদি বলেন। So first thing is, it's a very important point that fresh graduates or current university students should remember. আমরা বাইরে থেকে ব্র্যান্ড ম্যানেজমেন্ট যেভাবে দেখি, আসলে internally brand management is completely different. Brand management bolte I have seen a lot of people have perception that it is like making ads, doing activations, events. While those are part of brand management, I think a bigger part of the brand manager's job is due diligence on certain aspects of the work যেটা আমরা বাইরে থেকে দেখতে পারি না. For example, a lot of market research goes into a brand, and a lot of things that we need to understand from our consumers, shoppers, and retailers. Then you need to design a product or a mix completely which caters to a certain need for a consumer. Then you need to really project volumes, like আমি year 1 কতটুক ভলিউম বিক্রি করতে পারবো, what is the ability for my brand to get into consumer households, এই ওয়ার্কিং গুলো করা. ফর এক্সাম্পল I'll give you an example, যে আমি যখন স্টুডেন্ট ছিলাম, I was not very interested in finance courses. Yeah, my objective was I want to work in marketing, finance course গুলো জাস্ট পাস করলেই হলো, এই ধরনের একটা মাইন্ডসেট ছিল. Trust me, after becoming a brand manager in Unilever, I have learned more finance than I learned in my university days. And that is because my job demanded it. And that is the non-sexy part of the work that you need to do as a brand manager. For example, a business case you need to do. I learned NPV IRR solidly with a practical acumen in Unilever rather than in university. So in a nutshell, a brand manager, you can call them a guardian of the brand. And when you're a guardian of the brand, you need to know everything. You need to know আমার RM কোত্থেকে আসতেছে, র ম্যাটেরিয়াল, প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়াল কোত্থেকে আসতেছে, কোনো জাহাজ ডুবে গেছে কিনা, ওই জাহাজ ডুবে গেলে আমার অল্টারনেটিভ কি হবে. All these things you need to really be aware of. You need to be on top of your brand's numbers. Someone asks, how many households do you go into every year? You need to remember those things. So, and of course market share, penetration, consumption, all these things, when you are dealing with numbers, আসলে জবটা অত সেক্সি থাকে না যতটা বাইরে থেকে মনে হয়. So I would say graduates or students, brand management is not only about really exciting stuff that you see from the outside. It's also a lot of numerical and data driven stuff that we do from the inside that really creates a brand. And of course a huge level of consumer work and research goes behind building a brand that really comes out, and we don't see that from the outside. So we got to know that আমরা ব্র্যান্ড নিয়ে সাধারণত যে কনসেপ্ট আমাদের থাকে যে একটু ইভেন্ট অ্যাক্টিভেশন, those are not basically branding is way more deeper than we thought actually. So thank you so much for this perspective. You were saying যে ব্র্যান্ড ম্যানেজার যিনি থাকেন উনি হচ্ছেন ব্র্যান্ডের গার্জিয়ান, he needs to know or she needs to know everything about. তাহলে এখান থেকে আমরা কি এটা বলতে পারি কিনা যে ব্র্যান্ড ম্যানেজার হতে হলে একটু অলরাউন্ডার হওয়ার দরকার হয়? Absolutely. I think you need to be jack of all trades, master of none if you need to be a brand manager, because you need to know finance, you need to know supply chain, you need to know, of course you must know marketing, and you need to know R&D. Sometimes you need to know your chemistry as well. So a brand manager needs to be actually an all-rounder. When did you feel you are an all-rounder? So honestly speaking, as you develop and grow within an organization, you kind of understand what is the requirement of the job, and then you adapt accordingly. So it helps when you build an interest in everything that you do. So তখন কিন্তু আসলে কিন্তু ওই স্কিলগুলো ডেভেলপ করেই ফেলা যায়. আমি যেটা বললাম যে ফাইন্যান্স কিন্তু আমি ইউনিভার্সিটিতে অত ইন্টারেস্ট নিয়ে শিখি নাই, যতটা ইন্টারেস্ট নিয়ে আমি অ্যাকচুয়ালি ব্র্যান্ড ম্যানেজার হওয়ার পরে শিখেছি. সো আসলে you can develop and you can become an all-rounder. It's not that you're born with it. So you can become an all-rounder if you have the right interest and curiosity.
Definitely. A lot of you are probably thinking or confused, like if you are an all-rounder or not. So we request you to say it more further to find out if you are an all-rounder or not. What sort of attributes আসলে থাকা প্রয়োজন? আমার কাছে যেটা মনে হয় যে স্মার্টনেস হ্যাজ নো ডেফিনেশন, নলেজ হ্যাজ নো ডেফিনেশন। এখনকার যে ট্রেন্ডগুলো আছে সেটার সাথে নিজেকে আপডেট রাখা, স্পিকিং ইন ইংলিশ অ্যান্ড বাংলা বোথ ল্যাঙ্গুয়েজ, ডেলিভারিং দ্য প্রেজেন্টেশন, এগুলো আমরা অনেক শুনেছি আসলে। সো হোয়াটস মোর, এছাড়া আসলে কি আছে ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাড? I would say যেটা বললাম, staying curious, trying to develop yourself every day is extremely critical for you to grow. আমরা যদি ভাবি যে আমি সব জানি, for example, I've been in Unilever, I've been in marketing for more than 12 years now. একটা complacency যদি চলে আসে যে আমি সবকিছু জানি, আমি আর কি শিখবো, then you will stop growing, and that is the stop end of your career. Right. Always we have to stay curious, we have to learn. For example, my latest curiosity is AI, and I have actually gone to one of the management trainees of the organization, and I do sessions with him to learn how to do prompts of ChatGPT. And he teaches me way more than I can learn from, you know, a coach or a mentor who is older than my age. So reverse mentoring is also very critical. You need to stay updated, and so many things have become so easy with the invent of technology. এই AI এর কথাই যদি আমি বলি, ফর এক্সাম্পল, I could not join a meeting a few days back, and Copilot actually ensured after the meeting it gave me a transcript of everything that happened during the meeting, and I was well updated. এই জিনিসটা you could not even imagine 5 years back, right? So we have to learn how to use technology. We have to really understand how to use technology, and technology বাইরেও যেটা বললাম যে everything you need to be aware. What are other organizations doing when it comes to good marketing? What can you learn from there? And every time I see a good marketing campaign, I try to go back and see what happened at the background of this activity. What was the consumer insight that this organization came up with? And then how can we as Unilever we could do it? Yeah, replicate it. Okay. আপনি Unilever বাংলাদেশে হোম কেয়ার প্রোডাক্ট গুলো হ্যান্ডেল করছেন। What are the other segments Unilever has? Unilever basically, আমি যদি বলি, globally now it is divided into 4 business groups. Home care, personal care, beauty and well-being, and nutrition and foods. So foods is the 4th one. Now in Bangladesh we also have these 4 business units: home care, personal care, nutrition, and beauty and well-being. So home care being the biggest, 40% contribution, and then we've got personal care. So home care is basically your fabric cleaning and your dishwashing, toilet cleaning. Personal care is your skin cleansing and oral care. Beauty and well-being is skin care, hair care, and nutrition is foods like Nor and Horlicks. Right. আমরা যেরকমটা বলছিলাম যে ব্র্যান্ড ম্যানেজার বা যিনি ব্র্যান্ডের গার্জিয়ান, সো আমি যদি ঠিক বুঝে থাকি ওনাকে আসলে রেভিনিউ যেরকম চেজ করতে হয়, কাস্টমার এঙ্গেজমেন্ট অ্যাক্টিভিটিস থেকে শুরু করে ক্যাম্পেইনস করতে হয়, হি নিডস টু টেক কেয়ার অফ এভরিথিং, এন্ড ইট অলসো অ্যাসোসিয়েট ডেফিনেটলি উইথ সেলস। Yes, but sales এর direct responsibility নাই। যদি আমি বলি বিক্রি করা is the responsibility of our customer business development team, but সেলস থেকে যে রেভিনিউটা জেনারেট হয় ওটার জন্য তো ব্র্যান্ড ম্যানেজার রেসপন্সিবল। সো ব্র্যান্ড ম্যানেজার নিডস টু প্ল্যান হাউ দ্য সেলস উইল হ্যাপেন। সো লেটস সে কারেন্টলি it's September right now, right? But we are also already planning for 2026 আমরা কিভাবে সেল করব, right? কিভাবে how we will, what are the activities that we will do, what are the campaigns that we will launch which will really increase our sales and give us growth. So ওই প্ল্যানগুলো কিন্তু actually marketing team করে ahead of time, and then once the month come close we give the plan to the sales team, and then they actually create their sales plans to really deliver the month's numbers. আমরা একটু সমসাময়িক একটা টপিকে আসি। সেটা হচ্ছে, যদিও probably it's not the ball of your fort, Sunsilk কোন ক্যাটাগরিতে পড়ছে এটা? Sunsilk is hair care, so beauty and well-being, beauty and wellness এ পড়ছে। সো আমরা রিসেন্টলি দেখলাম যে Sunsilk brought Hania Amir, যিনি একজন পাকিস্তানি অ্যাক্ট্রেস, ওনাকে বাংলাদেশে এনেছেন for a relaunch or rebranding. So what was the thought behind it, and why a Pakistani actress? So first thing is আমরা অনেক কনজিউমার কন্ট্যাক্ট করি, so our brand managers, marketing team, our consumer insight team, really we visit households and we speak to our consumers. Could be our consumers, could be our competition users as well. Now when we visit them we try to understand their lives.
সকালে ঘুমের থেকে ওঠার পর থেকে রাতে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত একটা কনজিউমার কি কি করে, and we try to see at which point can I really touch her, in terms of when is it that I can give her a communication, when is it that my brand can come into her lives or usage. So when we speak to our consumers, we found out that increasingly there is a big market for Pakistani actresses, Pakistani TV shows, and Hania Amir, with her fan follower on digital, has become a very popular actress among Bangladeshi target group of Sunsilk. So when we found out that okay, Sunsilk এর target group যদি Hania Amir কে এতই পছন্দ করে, we saw a direct connection because Hania Amir is the Sunsilk brand ambassador in Pakistan. Right. Now you understand brand ambassadorদের সাথে the way we have a deal is basically you get them for a number of days. So we got in touch with the Pakistan team and asked them if it's possible for us to bring Hania Amir over to Dhaka and really give our consumers an experience. And they agreed, and we of course utilized that opportunity for a Black Shine program for Sunsilk. And that really created a lot of buzz because the core target group are really interested in content. So imagine you like someone and suddenly they come to Bangladesh and speak in Bangla language and do some content in Bangla. Of course that is going to create a lot of talkability, and that is exactly what we got. So awareness went through the roof on Sunsilk's Black Shine, and I think that is objective well achieved. Definitely. So now we know like একজন ইনফ্লুয়েন্সার বা একজন মডেলকে যখন আসলে অনবোর্ড করা হয় বা উনাকে নিয়ে একটা ক্যাম্পেইন যখন করা হয়, হোয়াট কি ভাবনা থেকে আসলে এই অনবোর্ডিং এরকম ইভেন্টগুলো করা হয়। ইট ইজ নট অনলি জাস্ট ব্রিঙ্গিং সামবডি অ্যান্ড ট্রাইং টু টেক দ্য মাইলেজ। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দিস পার্সপেক্টিভ। আপনার ক্যারিয়ারটা নিয়ে আমি যখন একটু পড়াশোনা করার চেষ্টা করছিলাম, সো আই হ্যাভ সিন যে আপনি হুইল পাউডার থেকে রিন পাউডার, এই যে ট্রানজিশনটা হয়েছে প্রোডাক্টের, এটা যখন ইউনিলিভার থেকে হয়েছে, ইউ ওয়ার লিডিং দ্য এন্টায়ার ক্যাম্পেইন। এই যে এখানে ব্র্যান্ডের স্ট্র্যাটেজিটা আসলে কি থাকে এরকম একটা ট্রানজিশনে, কারণ আপনাদের মার্কেটটা তো সারা দেশ জুড়ে আসলে, এই ট্রানজিশনের গল্পটা একটু জানতে চাই, কি চ্যালেঞ্জ ছিল সেটা একটু জানতে চাই। সো বাংলাদেশে আমরা জার্নি শুরু করি, আমাদের ডিটারজেন্ট ব্র্যান্ড যদি শুরু থেকে বলি দুইটা ছিল, হুইল আর সার্ফ এক্সেল, রাইট? হুইল ইজ অলওয়েজ অ্যাট দ্য পপুলার অর ম্যাস টিয়ার, যেটা আমরা বলি, অ্যান্ড দেন সার্ফ এক্সেল ওয়াজ অলওয়েজ দ্য টপ পারফরমেন্স, টপ ক্লিন অ্যান্ড আ ভেরি প্রিমিয়াম ব্র্যান্ড। নাও around that time, we felt there is a need in the market of launching a whiteness variant, a variant that will only talk about kaporer whiteness, right? And whiteness is a best marker of clean. Like if you can make white clothes white, then you are good at cleaning. It's completely granted. Now we saw an opportunity, but Wheel was never the brand that really talked about whiteness. So as we were just discussing, what is a brand? A brand is someone who is consistent, always speaking the same language, right? আমি যদি প্রত্যেকদিন সকালে আপনার বাসায় এসে বলে আমি পেপার নিয়ে আসছি, 5 দিন পরে আপনি আমাকে পেপারওয়ালা ডাকবেন, রাইট? আমি যদি 2 দিন পেপার নিয়ে যাই, 3 দিন, 3rd দিন আমি যদি মিল্ক নিয়ে যাই, আপনি কনফিউজ হয়ে যাবেন কি পেপারওয়ালা না দুধওয়ালা, মানে কাহিনী কি? সো every day you need to go and speak the same language. And then Wheel was not the brand that really needed to talk about whiteness, and Surf Excel is top clean, it is about stain removal. So we saw an opportunity in the market which talks about whiteness, but bringing in a new brand, absolutely new brand, was also difficult because নতুন একটা ব্র্যান্ড এসে মার্কেটে কনজিউমারদেরকে বলা, নিজের পরিচয় দেওয়া becomes slightly difficult. So we found a middle ground. We found an avenue to introduce a brand on whiteness. We launched a variant of Wheel. We called it Wheel Power White. This is back in 2005. So Wheel Power White slowly started becoming popular. Wheel was mass. Wheel Power White was mid-tier, slightly more premium than Wheel, but of course less premium than Surf Excel. We saw consumers are increasingly getting into this brand called Wheel Power White. Wheel Power White, and then Wheel Power White's growth started exploding. It started upgrading Wheel consumers to Wheel Power White. At one point, sometime in 2011, when I was the brand manager of this brand, we decided, okay, Wheel Power White now is sizable enough to be its own brand. And globally, Unilever's whiteness brand in detergent is called Rin, right? So we decided, okay, it's time for us to
migrate now because the job has been done. The whiteness variant has done its job. Now it needs to not be a variant, it needs to be a brand. So we did the transition, but we did not go from willpower white to Rin only. It was a journey. We decided, okay, from willpower white we first go to Rin power white, and from Rin power white slowly we drop the word power white from there, and Rin becomes the brand. Today the Rin brand that you see actually started its journey in 2005, 2011 it became Rin Power White, and 2016 it became Rin. So that is the journey of Rin in Bangladesh. It is the biggest detergent brand in Bangladesh, by the way. Definitely. And আপনি পুরো জার্নিটার সাথে প্রথম থেকেই আছেন। Rin Power White এর জন্ম থেকে আমি Rin এর brand manager, so yes. You also look after Surf Excel. In my current portfolio, Surf Excel is part of my portfolio. So Will, Rin, Surf Excel, Vim, Domex, these are part of my portfolio. আচ্ছা, সো ব্র্যান্ড এবং কমিউনিকেশন নিয়ে যারা কাজ করে অল্প বিস্তর, তারা কিন্তু আসলে বিজ্ঞাপন বা কমার্শিয়াল যেগুলো থাকে, আউটডোর কমিউনিকেশন সবগুলো আসলে ফলো করে। যেহেতু আমিও এই এরিয়া নিয়ে কাজ করি, আমি খুব রিসেন্টলি আপনাদের একটা বিলবোর্ড দেখেছি সার্ফ এক্সেলের, যেখানে মডেল হিসেবে আছেন জামাল ভুইয়া। প্রবাবলি ওনার সাথে আপনাদের একটা এগ্রিমেন্ট হয়েছে। সো জামাল ভুইয়ার বিজ্ঞাপনটার নিচে আমি খেয়াল করলাম লেখা আছে যে টাফ মিডফিল্ডার এবং অধিনায়ক। না, আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আপনার কাছে, আমি তো ইউনিলিভার আর অনেক বিজ্ঞাপন দেখি, সেখানে তো মডেল যিনি থাকেন বা অ্যাম্বাসেডার যিনি থাকেন তার নামটা লেখা থাকে না, এভাবে ইন্ট্রোডিউস করা হয় না। জামাল ভুইয়ার ক্ষেত্রে কেন? Very interesting observation, and I would love to explain it. First, let me come to Jamal Bhuya. So Jamal is the pioneer of Bangladeshi footballers, and he started the revival of football in Bangladesh. Let's be very honest. He started the journey of foreign footballers coming back to their root and playing for the country. And then of course Hamza has followed, and now other players are following. Now, when we were deciding on a brand ambassador for Surf Excel, globally Surf Excel is called Omo in some countries. In some countries it is called Dirt is Good, Dig. In some countries it is called Persil as well in UK. Now, in UK, we've got a brand ambassador, Bukayo Saka, England national team footballer and Arsenal footballer. In Brazil, we've got Vinicius Junior. In India, we go into cricket and we've got Jasprit Bumrah. Now, in Bangladesh, when we were deciding who should be the face of Surf Excel, there was no other option. It was Jamal Bhuya. It had to be Jamal Bhuya. He is the marker of top performance. Yes, right. Similar to Surf Excel. Now, interesting point that you just said, that why did we say tough midfielder and captain? Right. So very, very important. We have to separate both part out. In our consumer work, when we spoke to consumers, we found out, unfortunately, some consumers do not even know that Jamal Bhuya is the captain that's of Bangladesh football team. Right. So of course, we needed to introduce Jamal Bhuya, and when you associate with the captain, you kind of show, I am part of the captain is part of our brand. So that is very important. But the other bit where we said tough midfielder, the word tough is very critical over here. Surf Excel as a top performing brand and the best brand of Bangladesh in terms of cleaning removes the toughest of tough stains. Yeah. And it is a tough performer. Similar to Jamal, who is also a tough midfielder. When you play against him, you will understand how tough he is as a player to play against. So that is the association we want to build with Jamal and Surf Excel. That Jamal being tough midfielder, Surf Excel is also a tough performer, which is very tough on stains. Thank you so much. আমরা বিজ্ঞাপনে আসলে যেই জিনিসগুলো দেখি, যেরকম কপিজ অ্যান্ড থিম সং থেকে শুরু করে মিউজিক, সো এভরিথিং হ্যাজ ইটস ওন রিজন অ্যান্ড আ ব্র্যান্ড ম্যানেজার ফিক্স দ্য টোন বেসড অন আ লট অফ রিসার্চ অ্যান্ড কনজিউমার ওয়ার্ক থেকে। আপনি অনেক লম্বা একটা সময় ধরে এফএমসিজি ব্র্যান্ডে কাজ করছেন, রাইট? এফএমসিজি গুলো দেখছেন, প্রোডাক্টগুলো দেখছেন। Now, if somebody starts career with service industry, then works in FMCG or probably in healthcare like me, এরকম যদি sector change হয়, is this an advantage as a professional or like এটা আসলে career progression বা growth এ hamper করে? It is depending on the breadth and depth of experience. Actually depends on আসলে in the role what is required. For example, in some roles, people prefer depth of experience, which means FMCG তেই পুরোটা টাইম কাজ করছে, so depth of experience is very strong. In some roles, people prefer breadth of experience.
this person has worked in multiple industries, Alright. so their understanding and breadth of experience is very strong. Now, for example, a company which will hire a company who has multiple industry footfall, for example, United Group has footfall in multiple industries. Definitely. Would prefer, for example, if they're hiring for their head of marketing, would prefer someone who has breadth of experience, right? But for example, a company like Unilever might prefer someone who has depth of experience, FMCG experience in total. So it depends actually. In a lot of case, by the way, also it's important how this person is, because at the end of the day, marketing is marketing, be it in service industry or be it in product. At the end of the day, the principles remain the same. So how strong are you? Understanding and grasping the principles is very critical for us to hire, because whenever we hire resources, we see how they're applying the right principles in the right circumstances. Right. It doesn't matter if you're from service industry or product. It doesn't matter. Your main objective is to think and understand a manushtar thought clarity ache kina. If this person has clarity of thought, they are right fit. Great. Even আমার জায়গা থেকে when I onboard or hire new স্টুডেন্টস যারা মাত্র ফ্রেশ গ্রাজুয়েট, ওদের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা আমি আসলে দেখার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে গিয়ে আমি দেখা যায় যে কোনো কোনো ইন্টারভিউতে আমি একটু রোডিজের মতো ইন্টারভিউ নিতে প্রেফার করি। আমি একটু টেম্পারমেন্টটা টেস্ট করতে চাই, আমি একটু চাই যে উপস্থিত বুদ্ধিটা আছে কিনা, কারণ ইউনিভার্সিটির পড়াশোনা সিজিপিএস ওগুলো আসলে প্রফেশনাল ফিল্ডে খুব একটা আমাদের জন্য প্রয়োজন হয় না হয়তো ইনিশিয়ালি, বাট নলেজটা ডেফিনেটলি প্রয়োজন হয়। কিন্তু ওই টেম্পারমেন্ট, ওই অ্যাটিটিউড, পজিটিভ অ্যাটিটিউড, এই জিনিসটা আসলে খুব very important point. I'll just share a bit on this. We always try to hire for attitude and train for talent. Right. Some people, when they try to see এই মানুষটা talented কিনা while hiring, I think we should always look for attitude when hiring, because if a person is willing to learn, if a person is curious, you can actually train for talent. ট্যালেন্ট শিখানো সম্ভব এবং স্কিল শিখানো সম্ভব, অ্যাটিটিউড থাকতে হবে। অ্যাটিটিউড শেখানো সম্ভব না। একটা মানুষ যদি শুরুতেই বলে যে না আমি বেশি কাজ করব না, আমি একটু লেজি হয়, অ্যান্ড দে আর অলওয়েজ ট্রাইং টু গো অ্যারাউন্ড ওয়ার্ক, ফাঁকিবাজি করার চেষ্টা করতেছে, ওই মানুষটা যতই ট্যালেন্টেড হোক না কেন, উইল নট গো ফার। You need to be very, very serious. Your attitude needs to be in the right place, and then we can always train for talent. আচ্ছা, আমরা তো আসলে টেবিলের এই পার থেকে কথা বললাম, আমাদের অডিয়েন্স যারা দেখছেন ওনারা টেবিলের ওই পারে আছেন। অডিয়েন্সের জায়গা থেকে হয়তো একটা প্রশ্ন সবসময় থাকে যে প্রথম জবটা, আমরা যেহেতু ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েট নিয়ে কথা বলছিলাম, সো প্রথম জবটা সবসময় ক্রুশাল। প্রথম জবটা প্রবাবলি আপনার টোনটা সেট করে দেয়। সো আমরা চলুন রাতুল ভাইয়ের কাছ থেকে জানি যে এই যে প্রথম জবটাকে আসলেই টোন সেট করে, অথবা স্টুডেন্ট হিসেবে হয়তো প্রথমে একটা ছোটখাটো চাকরি দিয়ে শুরু করলো and then হচ্ছে বড় ব্র্যান্ডে সুইচ করলো, what is ideal here? And ideal is you need to be very clear of what you want to do in your career. If you want to go in the marketing industry and you want to work in marketing, I would recommend you not to get into a bank. Definitely, yeah. So honestly speaking, bank your marketing ache, but if you really want to aspire marketing, try to get into a job which may pay you less than a bank, but you will be in the right track to get into what you want to do in future. You want to become an AVP in a bank, I would recommend don't get into a creative agency at the beginning of your career just to get a job. Try to ensure you start your career in the place where you want to grow your career. Yeah, of course, circumstances dictate we are not always able to start where we want to, but try to actually have a very clear vision of what you want to do 5 years, 10 years down the line, and then plan accordingly. Not always we will land the same job, or not always we will land the desired job, but staying in the same industry is very critical. I'll give you a few examples. When we, let's say, are recruiting for an assistant brand manager or a brand manager, CV sorting, a lot of people will fall apart if they're not in the right industry, right? So you need to be in the right CV sorting profile, because you need to be in that industry. If you are not working in the industry, for example, you're working in insurance, your CV might not even reach me. As simple as that. So এই জন্য very critical you start off on the right industry and the right track, and that is where it's very critical you know where you want to work.
in future. Right. Speaking about the industry, let's say I work in the healthcare industry for last 4 years. আমার কাছে যেটা মনে হয় হেলথকেয়ার ইন্ডাস্ট্রিতে ইয়াং জেনারেশন আসার অনেক অপরচুনিটি আছে, and it will really help us to change the industry. কারণ আমাদের আসলে না গেম চেঞ্জার প্রয়োজন হয় প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রিতে, ইনিশিয়েটিভের প্রয়োজন হয়, গেম চেঞ্জিং ইনিশিয়েটিভের। সো ইয়াং অডিয়েন্সের জন্য আই উড লাইক টু ড্র ইউর অ্যাটেনশন যে হেলথ কেয়ার ইন্ডাস্ট্রিতে কিন্তু কাজ করার স্কোপ অনেক বেশি। আমরা নিজেরা আসলে বাংলাদেশের হসপিটালগুলো নিয়ে অনেক কথাবার্তা বলি, আমরা পরিবর্তনটা করতে চাই, কিন্তু পরিবর্তন করতে চাওয়ার জন্য আমাদের আসলে গেম চেঞ্জার প্রয়োজন। সো ইউ হ্যাভ চেঞ্জ দ্য গেম ফর দ্য পন্ডস। আপনার টেনিয়রে পন্ডসের আমরা বেশ কিছু মাইলস্টোন পেয়েছি। আমি এই মাইলস্টোনের জার্নিটা, অ্যাচিভমেন্টের গল্পটা দিয়ে আমাদের আজকের এপিসোডটা শেষ করতে চাই। So when I joined the brand Ponds, it was my first Unilever brand. So I joined Unilever as the assistant brand manager for Ponds. And the opportunities were endless. I would definitely give a shout out to my then line manager Tanzin Bhai, who really believed in me that I can really change the face of Ponds in Bangladesh. And he challenged me to grow. And what happened is that we brought new innovations in Bangladesh, like Ponds Bright Beauty. Today, the brand that you see is a huge brand in Bangladesh. I remember launching Ponds White. Back then it used to be called Ponds White Beauty. And I remember launching and really making it big in Bangladesh. And the need was right there. We just needed to tap into it. So Ponds White Beauty was a big success during my time. Then we did a campaign called Ponds Age Miracle. So it was a brand for older women, and we did a campaign with Ponds Age Miracle called My Second Honeymoon, which was a huge success back at the time. And of course, Ponds Oil Control was another innovations that we brought in the market and got great success. Overall, during my time, Ponds delivered unprecedented growth, like 56% growth in a year in 2010. So it is unprecedented during that time. And I am really grateful to my leaders who really believed in me and really guided me to do the right things, you know, and deliver the performance. So আপনার সাথে গল্প করতে বেশ ভালো লাগছে, এই জন্য আসলে আমি যদিও বলেছি লাস্ট কোয়েশ্চেন, বাট কামিং ফ্রম ইয়োর স্টেটমেন্ট আমি আরেকটা প্রশ্ন দিয়ে শেষ করতে চাই। সো ইউ আর টকিং অ্যাবাউট ইয়োর মেন্টরস, ইয়োর লাইন ম্যানেজার্স এন্ড দ্য লিডার্স ইউ ওয়ার্কড উইথ। নাও হাউ ক্রুশিয়াল ফর আওয়ার ইয়াং অডিয়েন্স টু চুজ দ্য রাইট মেন্টর? Honestly speaking, you can't choose your boss. You are given a boss, and it's almost like cards you're dealt with in a poker game or in a bridge. Right. The cards you're dealt with are the cards. You have to play with it. Similarly, your boss is not chosen. Your boss is given to you. But your mentor can be chosen. So mentor, exactly. So this is where I was coming to. First, let me stick to boss. Your boss is given. Now, it's your responsibility. You understand the softer aspects of what your boss's requirements are, and you adapt your style to your boss's style. Yeah. So it is extremely critical you understand your boss in detail, and you really understand what is it that you need to deliver in your job to make sure you both are aligned with their common goal. Now coming to mentor. Mentor could be boro bhai. Mentor could be a senior leader who you speak to once in a while. Right. Choose your mentor very carefully. Onek shomoy the mentor could be someone we want to become. Onek shomoy the mentor could be someone who has just treaded the same path as I am treading right now. Ami jodi boli, in my British American tobacco days, a mentor is someone who's a senior TO. I was a territory officer. Someone who just became a senior territory officer, they used to be my mentor. I used to go and speak to them almost every week or twice a week. And ask them, ভাই এই জায়গায় কি করব, এই বিপদ হয়েছে কি করব, এরকম ভুল করে ফেলছি কি করব, বসকে তো বলতে পারছি না। Similarly, when I became a brand manager, someone who's a senior brand manager was my mentor and my go-to person. And I used to go to him, okay, I am facing this difficulty. I am facing this problem. I want to do this. How should I go about it? So choosing your mentor is your job. You need to go to the person, and you need to find the person who is really going to help you unbiased way, unjudgmental way, right? You need to find that person who will not judge you, will be supporting you, and who has literally zero jealousy about your growth, right? That is the person who will, unbiased way support you in your career. And
once they do, really acknowledge them in future. Thank you so much. Thank you so much, Ratul bhai. So for the audience, আমরা একজন IBA গ্র্যাজুয়েট থেকে একজন সাকসেসফুল ব্র্যান্ড ম্যানেজার অ্যান্ড দেন একজন মার্কেটিং ডিরেক্টরের গল্প শুনছিলাম। আমরা ওনার ক্যারিয়ারের গ্রাফটা নিয়ে কথা বলেছি, ওনার কাজ যেই সব প্রোডাক্টগুলো যেসব ব্র্যান্ডগুলো নিয়ে কাজ করছেন সেই ব্র্যান্ডগুলোর সাকসেস, চ্যালেঞ্জেস এবং মার্কেট সেগমেন্ট নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করেছি। আপনিও যদি এরকম সাকসেসফুল পার্সোনালিটির ব্যাপারে আরও জানতে চান, কিপ ওয়াচিং আওয়ার শো অ্যান্ড পরবর্তী শোগুলোতে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু সি এনি guest you would like to suggest us, you can comment on the on social media তে কমেন্ট করে আমাদেরকে জানাতে পারেন। Thank you for being with us.